Hello, how are you؟ كيف حالكم يا صف التاسع؟ إذا عجبتكم القناة لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل معي على رقم الواتس الموجود في صندوق الوصف. معكم أنا ديبو. Let's begin. Part 4 Cities. Exercise 2. Read the article and decide if these sentences are true or false. اقرأ المقالة وقرر فيما إذا كانت هذه الجمل صحيحة أم خاطئة. 1. The newspaper is studying the problem of noise in the town. تدرس الجريدة مشكلة الضجيج في البلدة. 2. The people they interviewed are happy with the traffic in the town. الأناس الذين التقوا بهم سعداء بالازدحام المروري في البلدة. 3. Mr. Martin believes noise is a problem. يعتقد السيد مارتن بأن الضجيج هو المشكلة. 4. Mr. Wood thinks it's difficult for pedestrians to walk in the city. يعتقد مستر وود بأنه صعب على المشاة أن يمشوا في المدينة. 5. The newspaper believes that the biggest problem is dirty air. تعتقد الجريدة بأن المشكلة الأكبر هي الهواء الملوث. 6. The paper believes that their readers can help. تعتقد الجريدة بأن قراءها بإمكانهم المساعدة. True or false? Planning for a better city. Our paper is studying problems with traffic in our town. Every day when we travel to work or school, we experience too much traffic and noise. We sit in traffic jams, getting stressed, or we can't hear people speak because of car horns and traffic noise. One problem is that there are too many cars and lorries in the town center. The streets are too crowded and the air is too dirty because of all the traffic. Mr. Martin, a shopkeeper, said, "There is too much noise. I can't hear myself think." Mr. Wood, a policeman, said, "There are also too many parked vehicles. It's difficult to walk along the streets," he added, "and there are also too many accidents. But the biggest problem is that there is too much air pollution. Some pollutants are at dangerously high levels. There is something you can do. Please write in and make suggestions on how to improve the quality of life in our town center. We will publish your ideas next week." سوف أعيد مع الترجمة. Planning for a better city. خطة لمدينة أفضل. Our paper is studying problems with traffic in our town. جريدتنا تدرس المشاكل مع الازدحام المروري في بلدتنا. Every day when we travel to work or school. كل يوم عندما نسافر إلى العمل أو المدرسة. We experience too much traffic and noise. نحن نعاني الكثير من المشاكل المرورية والضجة. We sit in a traffic jams. نحن نجلس في الازدحام المروري. Getting stressed. نتوتر. Or we can't hear people speak. أو لا نستطيع أن نسمع الناس عندما يتكلمون because of car horns. بسبب أبواق السيارات and traffic noise وضجة الازدحام المروري. One problem is that there are too many cars and lorries in the town center. إحدى المشاكل هو وجود الكثير من السيارات والشاحنات في مركز المدينة. The streets are too crowded. الشوارع مزدحمة جدا and the air is too dirty. والهواء ملوث جدا because all the traffic بسبب هذا الازدحام. مستر مارتن السيد مارتن شاب كيبر وهو صاحب متجر قال there is too much noise. يوجد هناك الكثير من الضجة. I can't hear myself think. لا أستطيع أن أسمع نفسي أو ما تقول لي نفسي. مستر وود السيد وود a policeman وهو رجل شرطة قال there are also too many parked vehicles. يوجد هناك الكثير من الحافلات المركونة على جانب الطريق. It's a difficult
or it's difficult إنه من الصعب to walk along the streets من الصعب أن تمشي على طول الطرقات. he add أيضا أضاف and there are also too many accidents ويوجد هناك الكثير من الحوادث. But the biggest problem is that there is too much air pollution. لكن المشكلة الأكبر هو التلوث الهواء. Some pollutants are at the dangerously high levels. بعض الملوثات الآن هي في أعلى مستوياتها. There is something you can do. يوجد شيء ما نستطيع أن تفعله أو أن نفعله. Please write in اكتب لنا and make suggestions واصنع لنا مقترحات on how to improve the quality. كيف نحسن نوعية الحياة in our town center في مركز بلدتنا. We will publish your ideas next week. وسوف ننشر أفكارك الأسبوع القادم. Exercise 3. Read the article again. Copy and complete these notes with too much, too many or too. اقرأ المقالة مرة ثانية. انسخ وأكمل هذه الملاحظات ب too much الكثير من, too many الكثير من, أو too جدا يعني too جدا. Problems in the city center. 1. There is فراغ air pollution. يوجد هناك الكثير من تلوث الهواء. ماذا أستخدم وأضع هنا too much, too many or too. 2. There are فراغ lorries. يوجد هناك الكثير من الشاحنات. 3. There is فراغ noise. 4. There are فراغ cars. 6. There are فراغ parked vehicles. 6. The streets are فراغ crowded. طبعا هنا سوف تملؤون هذه الملاحظات وهذه الجمل بكلمات من المقالة نفسها. أوكي سهلة. Exercise 4. Complete Edward and Grace's email to the newspaper. Use the words in the box. أكمل إيميل غريس وإدوارد إلى الجريدة مستخدما الكلمات في الصندوق. ما هي الكلمات؟ too much الكثير من, too many الكثير من, enough كاف, more أكثر. أوكي سوف أقرأ النص فقط باللغة الإنجليزية بدون حل. We're writing to tell you the results of our study of traffic in our town. We have found that there is traffic in our routes and there are lorries. There aren't buses, so people drive their cars everywhere instead. The pedestrians find it difficult to walk because the pavements aren't wide and there aren't pedestrian crossings. There isn't parking, so cars are parked badly and block the streets. Another problem is that there aren't trees to help clean the air, and the city it isn't peaceful because it's so noisy. Noise is bad for people's health. In particular, the motorbikes and lorries make noise. So to conclude that there should be buses and not as many cars, motorbikes and lorries. We recommend that some buses are replaced with quieter electric ones. We also suggest the buses go often so people can leave their cars at home. Finally, we think pavements should be made wider to make walking comfortable and trees should be planted. The story of cities. About cities. What's a city? Traffic, noise, and pollution, or power, commerce, and culture? In fact, cities have always had these two sides, even in ancient times. Why cities developed? Thousands of years ago, cities developed when farming communities produced more than they needed. Some people stopped being farmers and specialized in making, building, and trading. These people started to live together in larger groups,
and some of these places became cities, centers of power. Where cities developed. Many cities were built up around holy places and contained important religious buildings. Cities were also built in safe places that were easy to defend, such as hills and plains. Cities must have water, and so they are often built along rivers. Some cities like London and Paris have developed around the easiest place to cross a river. Others like Amsterdam were built by the sea so that the people could trade. The Arab world. Some of the oldest cities are in the Arab world. Jericho in Palestine is perhaps the oldest settlement in the world, dating back to 9000 BCE. The world's oldest capital city is Damascus, which has been inhabited for about 4,500 years. Babylon dates back to over 3000 BCE and was destroyed and rebuilt several times. Many Islamic cities were built around palaces, mosques, public buildings, and markets. The design of cities. To ancient travelers, arriving at a city was an incredible experience. They would see huge walls rising up. People come and went through gates. In times of war, the gates were closed. The architecture of cities tells us about the climate. Streets were built so they were cooled by winds or protected people from sun and rain. All cities have a network of streets so people, goods, water, and information can flow easily. Modern cities have wide roads, fast tramways, and underground trains, but early cities had narrow streets. How cities are organized. Without laws and rules, many cities would become dangerous and difficult to control. In ancient cities, a ruler controlled many aspects of life. All citizens had to obey the rules of the city. Modern cities have police, courts, and prisons to control criminals. But even early cities made laws about how people should live. سوف أعيد مع الترجمة The story of cities قصة المدن about cities عن المدن. What's a city؟ ما هي المدينة؟ traffic ازدحام مروري noise ضجة pollution وتلوث or power أو قوة commerce تجارة and culture وثقافة. In fact في الواقع cities have always had these two sides. المدن دائما لديها هذان الجانبان even in ancient times حتى في الأوقات القديمة أو في الزمن البعيد. Why cities developed؟ لماذا تطورت المدن؟ Thousands of years ago منذ آلاف السنين cities developed when farming communities produced more than they needed. منذ آلاف السنين تطورت المدن عندما أنتج المجتمع الزراعي أكثر مما يحتاج. Some people stopped being farmers. بعض الناس توقفوا كونهم مزارعون and specialized in making وتخصصوا في صناعة building المباني and trading والتجارة. These people started to live. هؤلاء الناس بدأوا بالعيش together سوية in larger groups في مجموعات أكبر and some وبعضهم places became وبعد هذه الأماكن أصبحت مدناً centers of power مركز القوة. Where cities developed أين تطورت المدن. Many cities were built up around holy places. الكثير من المدن بنيت حول الأماكن المقدسة and contain important religious buildings
واحتوت على المباني الدينية الهامة. Cities were also built in safe places. بنيت أيضا المدن في أماكن آمنة that were easy to defend والتي من السهل أن تدافع عن نفسها such as hills and plains كما في التلال والسهول. Cities must have water. يجب أن تحتوي المدن على الماء and so they are often built along rivers. وهكذا بنيت غالبا على طول الأنهار. Some cities like London and Paris بعض المدن مثل لندن وباريس have developed around the easiest place تطورت حول أماكن أسهل أو الأماكن الأسهل to cross a river لعبور نهر. Others مدن أخرى like أمستردام مثل أمستردام were built by the sea بنيت بالقرب من البحر so that وهكذا الناس استطاعوا أن يقوموا بالتجارة. The Arab world العالم العربي. Some of the oldest cities are in the Arab world. بعض من المدن الأقدم هي في العالم العربي. Jericho أريحة in Palestine في فلسطين is perhaps the oldest settlement هي المستعمرة الأقدم in the world في العالم. dating back تعود بتاريخها إلى 9000 قبل الميلاد. The world's oldest capital city is Damascus. العاصمة الأقدم في العالم هي دمشق. which has been inhabited for about والتي سكنت منذ حوالي 4500 قبل الميلاد. Babylon dates back to over 3000 BC. بابل يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 قبل الميلاد and was destroyed وقد تم تدميرها and rebuilt وإعادة بنائها several times عدة مرات. Many Islamic cities الكثير من المدن الإسلامية were built around palaces بنيت حول القصور mosques الجوامع public buildings المباني العامة and markets والأسواق. The design of cities تصميم المدن. To ancient travelers للمسافرين القدماء arriving at a city was an incredible experience. الوصول إلى مدينة كان عناء لا يصدق. They would see huge walls rising up. كانوا يرون الجدران الضخمة ترتفع أمامهم. People came and went through gates. الناس يأتون ويذهبون عبر بوابات. In times of war في أوقات الحرب the gates were closed. تغلق هذه البوابات. The architecture of cities tells us about the climate. الهندسة المعمارية للمدن تخبرنا عن الطقس. Streets were built so they were cooled by winds. بنيت الشوارع بحيث يتم تبريدها من قبل الرياح. or protected people أو تحمي الناس من الشمس والمطر. All cities كل المدن have a network of streets لديها شبكة شوارع أو طرقات. so people وهكذا فإن الناس goods البضائع water الماء and information والمعلومات can flow easily يمكن أن تمشي بسهولة. modern cities المدن الحديثة have wide routes لديها طرقات واسعة fast tramway و tramway سريع and underground trains وقطارات تحت الأرض. but early cities لكن المدن الأقدم had narrow streets لديها شوارع ضيقة. How cities are organized كيف تم تنظيم المدن. without laws and rules بدون قوانين وأنظمة many cities would become dangerous. الكثير من المدن سوف تصبح خطيرة and difficult to control ومن الصعب أن يتم السيطرة عليها. In ancient cities في المدن القديمة a ruler controlled many aspects of life. في المدن القديمة الحاكم حكم العديد من مظاهر الحياة. All citizens كل المواطنون
had to obey the rules. عليهم أن يطيعوا القوانين of the city أو قوانين المدينة. Modern cities have police. المدن الحديثة لديها الشرطة. courts المحاكم and prisons والسجون to control criminals للسيطرة على المجرمين. But even early cities لكن المدن الأقدم made laws قامت بصناعة القانون about how people should live قوانين كيف تعيش الناس. Exercise 4. Complete these sentences from the article. أكمل الجمل من المقال. بماذا سوف أكملها بالكلمات a, the, some, all, many. أوكي. لدينا الجملة الأولى when فراغ people stopped being farmers. 2. فراغ of these places became cities. 3. فراغ cities have built up around holy places. 4. فراغ Islamic cities were built around palaces. 5. فراغ cities have networks of streets. 6. Without laws and rules فراغ cities would become dangerous. 7. A ruler controlled فراغ aspects of life. طبعا قمت بترجمة هذه العبارات من قبل. okay. Exercise 5. Find these words and expression 1 to 5 in the article, then match them with their use. جد هذه الكلمات والعبارات من 1 إلى 5 في المقال ثم صلها باستخداماتها A to E. طبعا الكلمات والعبارات من 1 إلى 5 هي عبارة عن نماذج لاستخدام ذا وآ. أوكي. لذلك سوف تجدون القاعدة الخاصة بهذه العبارات من 1 إلى 5 موجودة في العبارات أو الجمل من A to E. أوكي. مثلا when the Arab world the Arab world هنا لدينا العالم العربي. 2 a gate بوابة. 3 cities مدن. farmers مزارعون. streets شوارع. 4 a river a city نهر مدينة. 5 the gates البوابات. أوكي. انتبهوا هنا حالات، هي عبارة عن حالات قواعدية مرت في النص. أوكي. وهنا شرح القواعد الخاصة بها. مثلا A. Use the plural for talking in general without the. يعني استخدام الجمع بدون استخدام ذا. يعني عندما أتحدث عن جمع وبشكل عام لا أستخدم ذا قبلها. مثال كما الحال في الرقم 3 cities, farmers, streets. Okay. B. Use A for one of many possible examples. استخدم A لواحدة من عدة احتمالات أو من عدة أمثلة محتملة. أوكي. يعني مثلا أقول a river a city. هنا لدينا عدة احتمالات أو عدة أمثلة، لذلك أستخدم قبلها A ولدينا مفرد أيضا. C. Use the for regions. استخدم ذا مع المناطق such as the north الشمال the east الشرق the west الغرب. أيضا the Arab world العالم العربي. هنا انتبهوا لدينا مناطق. أوكي. طيب دي use the second time you mention something. يعني مثلا استخدمت شيء ما مرة وأريد أن أستخدمه مرة ثانية أستخدم قبله ذا. أوكي. لدينا E. Use the first time you mention something. يعني إذا استخدمنا شيء ما أول مرة أستخدم قبله أريد أن أستخدمه مرة ثانية أستخدم قبله ذا. أوكي. City life. London is the capital of the UK and has a population of 7.5 million. It's on the river Thames in the south of England and is an international center of finance and culture. There are large communities of people from different countries and religions
including about 600,000 Muslims. About 300 different languages are spoken in London's school. London has an exciting mix of old and modern buildings. You can see wonderful views from the London Eye, a well that takes you high above the city. Places to visit include the Houses of Parliament and Buckingham Palace. There are also many large parks, green spaces away from the traffic. London is visited by 30 million tourists a year and has many famous museums and galleries, including the British Museum. Over 2.5 million people use the London Underground every day. It's one of the oldest subways in the world. Mexico City is one of the largest cities in the world with a population of 18 million. It's situated on a plain in the center of Mexico. It was originally an Aztec city and was conquered by the Spanish in 1521. People still speak Spanish today. Mexico City is an important cultural and financial center with skyscrapers and many historical areas. Each year, 10 million tourists visit sites such as its ancient Aztec ruins. There are also many museums, such as the National Museum of Anthropology and History, one of the greatest museums in the world. Football is Mexico's favorite sport, especially in Mexico City. The city hosted the Olympic Games in 1968 and part of the World Cup in 1970. The city's subway system is one of the busiest in the world, used by more than 4 million people every day. Unfortunately, Mexico City is one of the most polluted cities in the world. It has over 3 million cars. سوف أعيد مع الترجمة. City life. London is the capital of the UK. London هي عاصمة المملكة المتحدة and has a population of 7.5 million وبعدد سكان حوالي 7.5 مليون. It's on the river Thames وهي على نهر التايمز in the south of England في جنوب إنجلترا. And is an international center of finance and culture وهي مركز دولي مالي وثقافي. There are large communities. هناك مجتمعات ضخمة of people من الناس from different countries and religions من دول وديانات مختلفة including about 600,000 Muslims بما فيهم حوالي 600 ألف مسلم. About 300 different languages are spoken in London schools. حوالي 300 لغة مختلفة يتم تدريسها في مدارس لندن. London has an exciting mix of old and modern buildings. لدى لندن مزيج رائع من المباني الحديثة والقديمة. You can see wonderful views وبإمكانك أن ترى مناظر رائعة from the London Eye من عين لندن. A wheel that takes you high above the city. وهي عبارة عن عجلة تأخذك إلى أعلى المدينة. Places to visit include the Houses of Parliament and Buckingham Palace. أيضا أماكن يمكن زيارتها بما فيها مجلسي البرلمان وقصر بكنغهام. There are also many large parks. أيضا يوجد هناك متنزهات كبيرة green spaces away أماكن خضراء بعيدة from the traffic عن الازدحام المروري. London is visited by 30 million tourists a year and has many famous museums and galleries including the British Museum. يزور لندن حوالي 30 مليون سائح في السنة وهي تحتوي على الكثير من المتاحف والمعارض المشهورة بما فيها المتحف البريطاني. Over 2.5 مليون people أكثر من 2.5 مليون شخص يستخدمون قطار الأنفاق في لندن كل يوم. It's one of the oldest subways in the world وهو واحد من مترو الأنفاق الأقدم في العالم.
Mexico City is one of the largest cities in the world. مدينة مكسيكو هي واحدة من المدن الأكبر في العالم with a population of 18 مليون بعدد سكان 18 مليون. It's situated on a plain. إنها متوضعة في أو على سهل in the center of Mexico في مركز مكسيكو. المكسيك يعني كدولة. It was originally an Asiatic city. وهي بالأصل مدينة Asiatic and was conquered by the Spanish. وهي تم غزوها من قبل الإسبان في عام 1521. People still speak Spanish today. وما يزال الناس يتحدثون اللغة الإسبانية إلى اليوم. Mexico City is an important cultural and financial center. مدينة مكسيكو هي مركز تجاري وثقافي مهم with skyscrapers بناطحات سحاب and many historic areas ومناطق تاريخية كثيرة. Each year كل سنة 10 مليون tourists visit sites such as its ancient Aztec ruins. أكثر من حوالي 10 مليون سائح يزورون الأماكن كآثار إزتك القديمة. There are also many museums such as the National Museum of Anthropology and History. وأيضا يوجد هناك الكثير من المتاحف مثل المتحف الوطني والمتحف الوطني لعلوم الإنسان والتاريخ. One of the greatest museums in the world. وهو واحد من أحد أهم المتاحف في العالم. Football is Mexico's favorite sport. طبعا كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى المكسيكيون especially in Mexico City وبخاصة في مدينة مكسيكو. The city hosted the Olympic Games. استضافت المدينة الألعاب الأولمبية in 1968 في عام 1968 and part of the World Cup وجزء من كأس العالم في 1970 عام 1970. The city's subway مترو الأنفاق في المدينة أو نظام مترو الأنفاق في المدينة is one of the busiest in the world. وهو واحد من الأكثر ازدحاما في العالم. used by more than يستخدم من قبل أكثر من 4 مليون شخص every day كل يوم. Unfortunately لسوء الحظ Mexico City is one of the most مدينة مكسيكو هي واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم. It has over 3 مليون cars. تحتوي على أكثر من 3 مليون سيارة.